First, we need to connect the power and connect the air source. The air pressure should be greater than 0.6 MPa. It should be 0.6 MPa to 0.8 MPa. If the air pressure is lower than 0.6 MPa, the cylinder will not operate smoothly. Now you can turn on the power switch. After you enter the main interface, you need to jog every functions in the manual interface. Have to check every function can work successful. After checking every functions can work, we can back to the main interface. We need to turn off the cover fitting function first. The first step is to testing the screw capping function operates successful. Put the bottle to test the screw capping. If it is successful, we can turn on the cap fitting part. These two parts need to adjustment separately. If cover fitting and the screw capping working well, we can run the machine. The cap convey continue. We normally not turn off it, because if you turn off it, the conveyor will stop and every screw capping will miss. If you don't use the cap fitting function, only use the screw capping function and manual fitting the caps. In this situation, you can turn on this function. About different bottle replacement. The first step, we adjust the capping part. If adjust to other cap's diameter, need to release the screws inside the truck. Bottle body height is become lower. You need to adjust it by the hand wheel. Turn it up is clockwise. Anti-clockwise is turn it down. And adjust the lift cylinder down. Ignite the trap in this position. The right position is like we show in the video. After adjustment, you need to jog the cover glass cylinder. At this time, your caps is in the center. We need to release
the bottle hold cylinder screws. Put it back. Another side is also use the hand wheel. Make the front and back cylinder works. Then jog the bottle hold cylinder. Adjust it inside. Right position is it just touch the bottle. Then you can jog 2 cylinders again. In order to hold the bottle tightened, we can push it inside 1 to 2 millimeter. A and B. It has adjustment way are the same. And the next step is adjust the cap press. 你先换这个抓手，然后这个顺时针是顺时针转，顺时针是上，逆时针是降。我们首先要打上去是吗？你要根据你平行，如果平行是从低矮换到高，那就顺时针转，然后让它打上去高，高了之后就这个气杆往下，这个气杆往下打，在那里调。对，点动里面可以。点动里面调这个 A 气缸往下打。这个是 A，这个是 B。好，然后这个就往下调，调了之后就调松这个螺丝。抓紧盖子。这个抓盖气缸。抓盖气缸。那刚才调这个是什么气缸啊？这个是升降气缸。对。先调升降气缸，先换抓手调升降气缸，然后再点这个 B 气阀，一样的，反正两边一样嘛。然后再松这个螺丝。对，这就是这个螺丝。松完这个螺丝之后也松那个螺丝，还是先松完这边？两边一样的，你哪边都行嘛。你哪边都行，然后再用这个爆平气缸。对。B 爆平气缸，然后去往里面推。推到它合适。挨紧平升之后，然后再往里面调1到2个毫米。挨紧平升之后，再往里面调1到2厘米。那现在也没挨紧平升呢。点动之后挨紧平升，再往里调1到2毫米。好，可以。然后这边这个压盖气缸也一样，是通过你说根据平升高低来。For different bottle height, we need to loosen this screw nut and adjust its position according to bottle body height. The hand wheel clockwise is up, anti-clockwise is down. After we finished adjusting the height, we need to make this nut to be tightened. If the nut is loosened, it will shake, so we need the nut is tightened. After finish adjustment, jog the gland valve and cover gland time to adjust the bottle in a right position. 如果太机敏的会打变形，太高。如果你瓶子高嘛，在这个位置，如果说你瓶子。If the cylinder you set is long, so your gland cover time need to set longer. Instead of if your cylinder stroke setting is short, then your time is need to set short. You can check the current setting for reference, because before shipping we already set the 110 millimeter cap. 来通过它压的时间来控制。因为如果说你挨得越近，你压盖气缸的时间就要调得更小一点。不是通过气缸的形成来调节这个距离吗？而是通过压盖时间吗？
因为如果说你调的距离刚好，有可能这个气缸打下来的时间要用的长一点。如果说我们通常都是稍微控制在一定的间隔之后，我们通过压盖气缸的时间来调整。因为如果说你不可能让它6公分的行程直接全部打完，你可能打的时间用1秒。如果说你把它，对，你说你把它间隔调小，你打出来的时间可能就0.1秒、0.2秒就可以完成了。哦，你就是说主要是通过这个行程，然后微调就是通过时间，对吗？明白。那主要大概是要调多少比较合适啊？如果就按照我们现在这个基准来调嘛，就是大概说3到4公分。3到4公分，那你们这个压盖时间，你们一般是调多少？就根据你，如果说你打出来的效果。对。你说打出来，你觉得有点压？如果说你要压得很紧，你就把它时间调。We don't recommend you press the cap too tightened, because if too tightened, maybe the cap will press in a wrong bottle thread. 打的时间就可能要稍微长一点嘛。那你们的建议呢？是肯定是中间最好嘛，不要太紧，不要太松啊。如果说你盖子容易错牙的话，就尽量说只是把它打平。如果说你盖子，如果说你像这种盖子一打紧，牙只剩一点点，你过去只是稍微带一下的，你就可以直接把它打紧了。然后你就只是过去只是稍微抓手直接带一圈，你就直接可以完成了。那你就可以通过把它打紧一点，你旋盖时间就可以更快了。那其实客户这个还是建议不要打太紧，对，不然很容易错牙。对。好，那就其实可以调3公分左右，压盖时间可以稍微长一点。对。或者把这个行程调长一点。调长一点，你调长一点时间就可能要长一点，你调短一点，你时间就可以调小一点。调小一点。好。然后呢，下一步。然后就到这里的。If the cap size is the same, just the bottle height is different. If your bottle body, the size is different, you need to use the button hand wheel to adjust the height. Turn it up is anti-clockwise, and turn it down is clockwise. 是逆时针是调高，顺时针是调短，它跟前面相反的。好，你说一下哪个地方 Datum for height adjustment. The cap fitting should like this. It just on the bottle. Right position. So we can go to next step. You can see the cap just fitting on the bottle thread like this one. So this part is adjustment correct. 上到这里来，就是以这个基准来调的。那就是说刚好，如果是碰到这样第一个牙那里，还是说在这样碰到就可以？什么基准？尽量就是说，如果说我们像现在这样的抓手，对，走过来，我们就尽量是这样子放上去。那就是抓到第2个牙但不满的地方。好，然后如果是要调下来的话，就是顺时针，对，顺时针算那个。好。And when your bottle diameter is became bigger, you need to loosen the screws, these 2 screws, to the right. And if your bottle diameter is became smaller, you need to adjust the screws to the left. So right is for bigger diameter bottle size, and left is for smaller bottle diameter. The bottle needs to be centered. 当你瓶身直径变小的话，我们就往左边移嘛。你瓶身直径大了，我们就往右边移嘛。好，瓶身直径大往右边移，瓶身直径小往左边移。About the bottle hole cylinder is the same as capping part. You need to loosen the screws
front and back adjustment so that the bottle can hold in place. No big gap on the conveyor. If the gap is bigger, the cap fitting maybe cannot on a right bottle thread. As soon as we move forward, the cover will fall off. After finish all the previous steps, now we need to adjust the cap fitting part. When we adjust this cap fitting part, the whole cap's fitting elevator height also need to adjust. The cap's lifting elevator overall height is adjusted through the machine support feet. 对，它有个螺母，用80米。好，那就是说，比如说我这个盖子，平行增大之后，我是肯定要调高这个的嘛。对。那我这个调高就通过它脚杯打高。脚杯就打高。那什么样的情况下刚好合适呢？因为你这边也调高，那边也调高。因为你的基准就是先把这边调好，调完之后我们再安装这条滑道。先要调完这些，再安装这条上盖的。因为你这个是配合它的嘛，在它调完之后，你再把它装上去嘛，你才能确保它高度应该怎么调。哎，那到时候机器是从这里开始断的，对吧？这里，对吧？这里有2个螺丝嘛。这里开始断了。这里这个螺丝，我们到时候会把这2个螺丝松掉，然后这一套，还有这上面这2个螺丝嘛。那这2个螺丝松掉，它就这一条就可以直接拿出来的，它独立的吧。好。那盖型不同啊，上盖这部分要怎么调？盖型不同的情况下。盖型不同，我们就是更换这个护栏，它这一条是用第2个，有一个最小的是另外一条，然后这一条是中间的，这一个跟那个大盖子通用的。通用啊，不用改啊。对。然后嘞，要调哪些啊？然后提升机首先你要确保这个光源，它这个光源就是当它灯亮的时候，它的提升机就是不运行的。你看现在这样子嘛，灯灭的时候，它才是正常运行的。灯亮是不运行。Before starting the machine, you need to make sure the emergency stop is released. If not released, even if the switch is on, it will not run. The black button is on and off button. The sensor of the cap's lifting elevator. When the light is on, it is not running. When the light is off, it is running. The speed we normally setting is about 30, and the up and down buttons cannot be adjusted. 然后就再开开关，打开开关，然后它就会运行了。然后它这个按钮就是它控制速度的，它就通过左右扭动，然后进行控制。我看你们有设置什么2.5，一般是设置多少啊？我一般速度就是大概在30左右嘛。30，怎么看出来啊？上面有写。这里有一个显示数值的。那就是往右顺时针就是调大的。对。这是台达的吗？科肯。科肯的。这上下嘞？上下能调吗？还是没有用的？上下不能调的。这个我们是参数已经设置完了。那就只能顺时针、逆时针去调速度。就只有这3个控制按钮，1、2、3。OK。这里也要调吧？不同盖型的时候。大盖子的时候要更换这条护栏边。就是把这边的螺丝这一块拿出来，然后这一个拆它边上有3颗螺丝要拆下来，然后这条绑筋上面依次螺丝松掉，然后这一套拿出来再重新把另外一副装上去，然后再螺丝一样怎么拆就怎么装回去，就是这样。你再说一遍那个松螺丝。When we want to change to bigger cap diameter,
Firstly, we need to remove these parts, 3 screws, and then release these plates screws. After remove these 2 part screws, then install the other part guardrail according to the original appearance. 好，你是松掉这边的螺丝，还有这边的螺丝，这一排的螺丝。对，然后这个就可以拿出来了。然后就拿出来。然后装饰按照原样重新装回去就可以了。按照拆下来的原样再重新装另块板上去。好。然后。The part that needs to be replaced is over. Now we will introduce each cylinder. 知道了嘛？那这个是。This is dividing bottle cylinder. 那就只有分明气缸。因为这样才知道点动的是哪个嘛。This is A part. Left hand is B part. Right hand is A bottle block cylinder. Left hand is B bottle block cylinder. This is lift cylinder. This cap grasper cylinder. This one is sand cover cylinder. It is push cover cylinder. Part cylinder is the same as B part. The right hand is unit A, and the left hand is unit B. Whole bottle cylinder. This one is grabs calf cylinder. This lift cylinder. Unit A and Unit B is the same. 那大概没了吧？那我们就介绍一下。Now we will introduce the main parameter interface, except the torsion and the screw cover speed. You don't need to adjust it after you change the bottle type. Other parameters you need to adjust slowly because it is cylinder pneumatic control. We need to adjust the data and check the bottle block and the hole and the other part is in the right position. Before shipment, we already set the 110 millimeter data, so you can use it firstly. After familiar with this machine, you can change to another type, bottle type. 因为你整体高度经过调整了之后嘛，你气缸走下来的时间抓的位置可能也是一样的。当你说如果动作提前抓没抓到盖子，它就开始旋盖动作的话，你这个时间就要把它加大。如果说当你走到把盖子压到的时候再旋盖子的话，你就是要把这个时间减小，让它提前动作。那也是一样理解嘛？就比如说，瓶子还没有到，你就已经抓了，那你要调大。对，它下降的时间、下降的动作还没到盖子的位置，就已经开始旋盖了，就证明你动作要再慢一点。你的时间就要把它加大。动作要慢一点，因为你还没抓到，所以你要放慢就要加大时间。对。好。然后旋盖部分的话，我们主要调的参数就是这个爆瓶延时和这个抓盖延时。然后这一个是旋盖时间，如果说当你旋盖的时间0.45秒，动作走完之后，你发现盖子没旋紧的情况下，我们就是把这个时间加大，就通过这个来调整。然后我们旋盖的时候，就调整的参数就有一个爆瓶延时、抓盖延时，还有根据你盖子旋出来松紧来调整这个旋盖时间，主要调这3个参数。就是根据你的旋紧调那个正旋时间，然后根据你上盖的那个到不到位儿，然后就调那个抓盖延时，对吧？还有一个呢，爆瓶走没走到位，走没走到位就是爆瓶延时。好，这3个。对，2个是一样的。然后这一个是我们上盖的动作。对。
这个是它皮带走的长度，我们是不变的。这个井盖时间也是不变的。我们需要调的参数主要是这个出屏时间。因为你 A 出屏时间是单独一个瓶子出去，我们如果说当你瓶子变大之后，你出屏的时间就要加长，因为你瓶子需要更长的时间走出去嘛。对。所以我们需要把这个时间加长。然后 A 蓝屏时间我们是它因为 A 的时候它有一个瓶子先让它过，然后它是拦第二个瓶子嘛。拦第二个瓶子，如果说当你气缸打出去的时候，打到前面的瓶子的时候，我们就需要把这个时间调小。如果说当你打到第二个瓶子的话，我们就需要把这个时间加长。就如果是如果说它气缸提前打出来，就证明你慢了，对，就要把这时间减小，调小，让它快一点。然后当它如果说当它动作慢了之后，我们就需要把时间加长。对，让它快一点。对。然后这边的参数，我们一样是调这个触屏时间，也是一样的调法。我们这边就只调一个了，因为它是让它走出去，两个瓶子同时出去的嘛，就只单独调这一个时间。然后压盖延时就是根据你盖子有没有打到正中间。如果说当你没打到正中间，如果说还没走到正中间就开始打，我们就需要把这个对，所以要调小。调大是快。走过来的时间需要更长嘛？对。需要更长，你的时间就要稍微再等它一下嘛，再等一下你就时间要加大。然后压盖的时间就是你要打的位置要打多紧。如果说你说要打松的话，你就直接把它时间调小嘛，比如调到0.2、0.1。那你如果说要把它打得更紧的话，你就可以把它时间加到0.4、0.5这样子。你想打得更紧就打更久一点。对。分屏间隔、分屏时间就是我们控制前面一组和后面一组的之间的间隔，就是通过它这个检测分屏时间来控制。然后分屏的时间就是根据你两个瓶子的大小来调，你瓶子越大，时间所需的就越长；你瓶子小的话，所需的时间就越小。就是通过这样来调整。好然后您再说一遍，就是这一行基本就只换几个，我记得。虽然我们要调整的时间就是这个出屏时间，上盖出屏时间，对，还有一个蓝屏延时，还有一个分屏时间。然后这边是分屏出屏时间嘛？对，分屏出屏时间嘛，那就3个。对，然后这边我们就只调一个，调这个出屏 B 上盖出屏时间。只需要调 B 上盖出屏时间。对，然后压盖根据你自己看到没到位和对瓶子大小的时间嘛，然后来调整。好，那其实也就如果要真的调换的话，也就这3个。对。好。有没有？一般不推荐客户去改了吧？刚开始到的时候。然后嘞？讲完了，报警怎么清除报警信息啊，什么的。报警只有3个报警嘛，你是不是 If machine alarm, you need to check the electric box and find out the alarm reason. In the cabinet, we mark A or B. And if it is an alarm, the frequency will not show all numbers. It will show the fault number. So we need to check the menu and find the corresponding numbers to check what's the reason. 什么情况报警，然后它上面有一个怎么消除报警的动作对。然后找到原因之后嘞？找到原因之后，我们就说 After find out the alarm reason and we find the alarm code, we need to turn off the machine and check the manual to solve the problem, and then using the machine again. 它的报警代码是什么？然后查看说明书来判断，来解决它的问题。
那就是当你发现有报警信息的时候，先去根据先停机，然后根据说明书判断是什么报警，处理完之后，按照说明书去处理，处理完之后再重新启动运行。好，这个嘞？这个就是它每一个点的输出点嘛。因为当你某些动作 If some functions are not work, you need to check the I/O interface, such as cap detection. It shows red, it means it censor your cap and continue next step. If it shows green, cover on the detection, it means it still not censor your cover, so it will not move forward to next step. 就是红色，就是红色显示已经到位，正常到位。那这些啥时候会用到啊？当你说你机器运行走到一半，某个动作不动作的时候，你先检查一下。某个动作不动作的时候，第一个就是检查它。If in the working process some function are not work, you need to check the amplifier. When the light is on, that means it works. If the light is not on, it will not move forward to next step. If in the working process one function is not work, you need to check the amplifier lights first, and then go to the I/O interface, check the I/O information. 反正停机，然后检查这边是哪个。因为在运行的时候，你发现动作不对了，你就先判断一下是哪个没走到位，而不是停机。你停机自然它就是重新复位回去了，你就又不知道到底是哪一个没。那就比如说刚才，这个盖子它没有抓到位，然后我们就去下面看是不是B 上盖检测有没有。比如说你这个盖子走到这里嘛，你有没有打下来？有没有下来抓这个盖子？你就要判断它这个光点。有没有看到这个盖子？如果说看到这个盖子，你就要确保它这边上它有一个感应灯，有没有到达上位？它只有到达上位的时候，然后它这个盖子看到之后，两个条件满足的情况下，它这个气缸才会打下来。然后打下来，它下面的这个灯在亮的时候，它才会证明你已经走到这里了，已经抓到了，它才会往上走，然后再进行下一步动作。好复杂呀！对呀。听得我都晕了。对呀。你有些东西很细的你。对呀，那反正就是看吧。要是你这个盖子检测就是在走的时候没有到位的话，它这里没有变红的话，那你可能就是电也没到位。对。你就去调，去那边调。对。但是电也照在它身上。对，在看到盖子的情况下，它才会下来抓盖子嘛。如果你不抓盖子，就是证明气缸没有到位。像如果说气缸升降上位，就证明你盖子在上面嘛。当它打下来的时候，这个是灭的，这个是亮的。这种升不到位。对。下去了。好。有没有了？就两个界面，这个是输出界面。当你气缸，这个就是你每一个点动动作里面都会有相对应的，这个都是有相对应的。当你每个气缸的动作之后，它就是变成红色的。In the manual interface, you can jog every function. If the function is work, it will show red. Means corresponding function is work. Normally using this caps feeding and capping machine, we just turn on these functions: divide the bottle, cap press, A open, B open, and the cover on. This is all the data we're setting before shipment for 110mm caps and bottle. Please install the machine and use it to produce a batch of bottles.